tiri vapenyu tinoziva kuti mune mataituro akawanda wanda. Vateereri vatanga kuonai nhasi kana kunzwa nezvenyu nhasi vangada kuziva kuti mataituro enyu akamira sei mimi ebasa. Okay, currently Prophet Madungwe is the Deputy Velami Commander and World President and the Prophet of Remnant Church based in Harare, and Heavenly Judge and Heavenly Doctor. Those are the 5 callings the Prophet Madungwe holds. Vamwe vangada kuziva kuti muwane matitles aya zvakafamba sei uye maisarudzwa sei. Okay, like the doctorate, I go through the Heavenly school. I went to heaven, then I managed to have that doctorate as the doctor. Then the judge, I managed to study the law of heaven. Then I was ordained to be the heavenly judge. Then about the heavenly army commander, at the age of 4 years, that's when the time when I was ordained to be in the heavenly army. Then in the my ranks until I became the deputy heavenly army commander through my loyalty and my participation in the heavenly army. So that's how I got all those titles. Then about the world president, as the prophet of all nations, I was ordained to be the world president because I represent all the nations. So a prophet who represents all the nations is called world president. As Joseph was the world president, even Daniel was the world president again. Among all the people in Zimbabwe and in Africa and the whole world, why did God choose you? Okay. Chakata ndichuzwe namwari, it's because my spiritual father started at the end time, Prophet Daniel of Old Testament. So through the favor of my spiritual father, I was so nyasha dzakapaswa from the father to the son. That's why I was chosen to be highly favored, because my spiritual father, Prophet Daniel of Old Testament, wakatanga to be highly favored. So neno ndakabva ndava highly favored. Munhu kuti azonzi prophet, tinoziva kuti nonzi prophet talent Madungwe, kuti munhu azonzi prophet, chii chine chaitika kuti uzokwanisa kuve netitle iyoyo? It differs, it depends kuti vanhu vanoshidzwa zvakasiyana naMwari. Moses akaona gwenzi richipfuta, Mwari vakataura naye vakampa the mission or vakamucommissiona to be a prophet kunobuditsa vana veIsrael. So Prophet Madungwe, the Lord spoke with an audible voice for me to fast 40 days. Then I fasted. Then during that 40 days, that's when I received the prophetic calling. God became visible in my prayer room. It was 3 a.m. in the morning. Then I was ordained to be the prophet. That's how I received my calling on day number 20 during my 40 days fasting. You seem to be very knowledgeable about scriptures. Which school did you go to, and what level of attainment did you get from maybe your college or whatever it is? Okay, according to the statistics, ethically I'm not all that educated, but spiritually I'm the most educated because I managed to attend every school, but chikoro ndakangogumira form 4 zvangu ndobva ndamirira ipapo, but ndakazoita advanced in the spiritual things, going to heaven ndichidzidzisiwa zvinhu zvemweya naMwari. So ordaining all those things, it makes you the most educated person on earth. Since musina kuenda kuchikoro, how do you kuchikoro ndakaenda kuchikoro cheBible? Yeah, Bible school in I was trained by God direct, not by the human beings or by the Bible school. No, I was trained by God direct, as Paul was trained by God direct. Tudze kuti ma lectures acha anga akamira sei kuti muzogona kunozokwanisa kuziva kuti madonongodza Bible racho rese. Okay, in heavenly they use what we call sheets. Vanoshandisa mashits vachiandrola zvakaitika, the history of another man of God uchidzidzisiwa, but zvinoitika in the third heaven ndoma munopinda, but normally it's for the angelic only, but as the deputy heavenly army commander I have the access yekupinda ikoko. Tinotenda zvikuru kwazvo. Iye zvinezvi maburitsa pasuru kumhuri yeZimbabwe nevanhu vese vari pasi rino rose yekuti kutadza kwaderera. Ngatimbotanga nekutanga kutaura kuti kunonzi kutadza kuita sei kuna Mwari. Chinonzi kutadza kuita zvisingadiwi naMwari, it's going against the will of God. Zvinodiwa naMwari, that's what is called sin. Mwari wachida izvi wochita izvi, that's a sin. Mwari wakati zvakati do not kill iwo uraya, that's a sin, because what against zvinodiwa naMwari. So that's a sin. So we released the righteous chart for April. So takavhara musi 20 April the date. Kana mchiti takavhara makavhara nani? Turikura kuti heaven and all of us turikuti pataka conclude the information inosvika musi 20 April.
then from there takutanga futi because tinobudisa every month, tinobudisa what we call monthly charts atinoburitsa every month kuti vanhu vafamba zvakanaka vasina kutadza vari blameless vasina sins but that month ndiani. Saka ikabuda recent it's for April ndo yatakabudisa kuti vanhu vasina kutadza ndeava vane vava. Takabudisa macapital city saka takabudisa 2 marighteous chart yelocal yeZimbabwe, nzvimbo dzakaburitswa dzakachuswa naMwari kuti dzipiwe information ndobva taburitsa yeworld again. Then the information was provided by the Heavenly Information Department. Ndo vakapa Prophet the information. Munotumirwa ne WhatsApp here information? No, titumirwa ne WhatsApp. Zvakaitika ndezvoti Prophet was in a prayer room. He was praying. Then one angelic appeared in a prayer room. Then Prophet ndo vapiwa the sheet. Ndo vachitanga kunyora avo all the figures. Then zvozoprintwa kuinda paWhatsApp kana paFacebook, but zvinouya through mashits nemaangelic ndo anotumwa naMwari kuunza that information. Ngatitange nezvechat yemuno muZimbabwe yakamira sei? Alright, regai ndikote yemacities. Regai ndikote patakanyatsokuinyora zvese kuti takanangana nemuno muZimbabwe kuti ndiripi guta riri kunyanya kutadza kupfuura mamwe kana kuti riri clean isina zvitema nderipi? Tinoti righteous chart tiri chingoro vanhu vakaita vatsvene. Saka musvavane makaita 1200, Harare yakaita 6100, then Chitungwizi yakaita 3060, then Gweru yakaita 4005, then Blawa yakaita 2508, then Mutare yakaita 2800, Kwekwe yakaita 2000, then Shurugu yakaita 1003, then Bindura yakaita 2000 again, then Chinoi 900, then Karoi yakaita 480, then Chiredzi yakaita 890, then Chipinge 409, then Wange yakaita 680, then Masvingo 2408. Saka Harare ndo yakaita vanhu vatsvene vakawandisa tichibata local yedu ndo yakaita 6100. Vanhu vatsvene vasina zvavakatadza. But we see kuti this is the first time chibata since from the Second World War kuita righteous chart nevanhu vakadai, because vanhu havasi pfuuri 1000 kana kuti even 100 pa every city vanenge vari vatsvene, vanoenda kana kuma 20 kana kuma 50 kana 40. But this month nekuda kwelockdown or malockdowns ekuti vanhu vari indoors, vanhu havasi kunyanya kutadza. Saka takaita chart yakanaka yakafadza Mwari zvokuti God was not happy kuti vanhu vakaita vatsvene because vanhu were forced. Mwari vada kuti vanhu vaite vatsvene nekuti vanhu vanofanira kuramba vari vatsvene. Saka takaita macharts akanaka. But let us go to the world righteous chart. London yakaita 80,000, New York ikaita 12,305, Lagos yekuNigeria yakaita 3,000, then Harare takaisa futi zvekumarighteous capital cities yakaisa 6,100, then Johannesburg yakaita 4,233, then Paris yakaita 1,280, then Rome yakaita 3,505, then Munich yekuGermany yakaita 800, then Tokyo yakaita 2,041, then Beijing yakaita 708, then Accra Ghana yakaita 508, then Sao Paulo yakaita 308, then Lusaka Zambia yakaita 3,005, then Cairo yakaita 507, then Seoul yakaita 12,008. So that is the righteous chart yakabuditswa yeworld the righteous chart yatakaita. But let us go to the currently issue, the coronavirus we are having. Coronavirus nakataura ngati this is God's realm. God is not happy with us because we have sinned all the world. Nyika dzese we have sinned. The world sin rate is very high. So as I warned all the nations since 2016 that God is not happy, no one pay heed to the prophet's warning kuti Mwari havasi kufara nekuda kwezvatakaita since 2016, 2017, 2018 kusvika patazosvika nhasi Mwari vazotibvisa the angelic protection and
we were attacked by this virus. Mwari vanoti mukanditadzira according to the book of Leviticus 26 ndichakupai zvirwere zvisingarapiki. Even AIDS, that was the judgment of God. Inenge ichinzi realm of God because vanhu vari kutadza kunonzi ndinokupai zvirwere zvisingarapiki. Saka Mwari vanotipa zvirwere zvisingarapiki. Even madoctors vanoti we treat then God heals. Saka hazvirapiki zvirwere zvi. Saka coronavirus yakauya through nekuti vanhu vatadza havasi kuita zvinodiwa naMwari. So Mwari vaka unleash that sin kana kuti hosha yechirwere chisingarapiki. Saka ndo zvakakonzeresa coronavirus. But ndakataura ndikati Evil Army ichabatsira for the 90 days in the month of April. Evil Army shall have some battles in the month of April, but so tava kupedza ma battles edu in the month of April concerning coronavirus. Now takataura tikati May nyika dzese worldwide they must start to release ma lockdowns slowly by slowly kusvika tapedza 90 days dziripo dzakatenga 1 April dzinopera muna June. Saka tapedza first segment takupinda mu second segment, but this is what God said. Evil Army haisi kuzobvisa coronavirus because God's realm according to the law of heaven haibviswi like AIDS yakauya haina kubviswa, inoramba iripo because God's realm kana yaitwa issued from heaven haibviswi, inotoramba iripo forever and ever. But chainoitwa